ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಶ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಾಡಿಯವರು ಅವರ ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಜನತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ಗೆ. ಇದು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು MedLand, ಮೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಶ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಾಡಿಯವರು ಈ ಕೊಡುಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಾಕ್ಟರಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆ ವೈದ್ಯರಿಗಿರುವಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ, ಅದು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಾಡಿಯವರು. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಅದೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಮಣಿಪಾಲನೋ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬಹಳ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಶ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಾಡಿಯವರಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಅದು ಈ ಮೊಫ್ಯೂಸಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಲಿ, ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಶ್ರಫ್ನವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ವೈದ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನವರೇ. He has worked as a doctor for more than 35 years. He is an FRCS, very experienced doctor. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೈದ್ಯರ ಅದೇನು ಅವರ ಕೆಲಸ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರೊಂದು 4 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗೊಂದು ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷದ ಹಾವು ಕಡ್ದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಾಡಿ, ಅವರ ಟೀಮ್, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ. It's an honor to be here. Special thanks to our esteemed guest, Honorable Justice Mohammad Nawaz, Dr. Ashraf, A.K. Ashraf, Professor Mr. Bellipadi Shyam Prasad Shetty, and our Honorable Chairman, Ashraf Kammadi. Today's gathering is a special one for all of us. What you see here is a result of simple vision that has slowly taken shape. With dedication, teamwork, and constant support, this is not the grand opening, but a soft beginning. A moment to share our happiness with you, our well-wishers, our vendors, before we officially open doors to the public. In MedLand Specialty Hospital, our vision is to provide with better healthcare with exceptional services, all this at an affordable pricing. We will make it a habit to get better and better with our service, with our healthcare facilities. Our focus at MedLand Specialty Hospital is on ortho, which is equipped with advanced machineries and modern facilities to ensure best possible care. Our pediatrics and our gynecology are set to provide specialized care for mothers and children. We ensure to provide emergency services 24/7, making healthcare comprehensive and accessible with other major healthcare departments to bring quality healthcare closer to home. And we are still at start of our journey, but with your blessings and encouragement, we hope to grow stronger and serve better in days to come. A special thanks to our construction team who have fulfilled part of our vision through completely reconstructing the hospital and getting it to what it is today. With your good wishes, we will continue to grow stronger and serve with dedication. I'm pleased to share that MedLand Specialty Hospital will begin welcoming patients starting from next week as we gradually open our doors to service and people with care and commitment. Together, let's make MedLand Specialty Hospital a place of healing and hope. Thank you all. Respected dignitaries on the dais, our Honorable Justice Mr. Mohammad Nawaz, the Chairman of MedLand Hospital, Mr. Ashraf Kammadi, and all his family members, Mr. A.K. Ashraf, the Associate Director of ISRO, the other chief guest who is not present, Mr. Shambat, the rest of the executive directors and the medical directors of this hospital, all the distinguished and esteemed doctors, the nurses, and all the healthcare professionals who are present here today, all the doctors here, my
my friends and relatives from Puttur, all the community members here. I can see my advocate, Mr. Mahesh Kaje, is hiding in the back there. Welcome to you, sir. Um, First of all, let me congratulate our chairman, Mr. Ashrat Kamadi, for giving an excellent and a beautiful healthcare setup in Mysore. When I came here, I thought this is going to be another small nursing home in Puttur. But to be frank, I'm blown away by the standard of this hospital. The MedLand Super Speciality Hospital in Puttur has created a history and a milestone in healthcare in this part of Puttur and surrounding areas. The standard of this hospital is as good and as equivalent as any of the top-notch, state-of-the-art hospitals in Bangalore, like Apollo, Manipal, and Fortis. The chairman mentioned that they have aimed towards an NABH standards. No, this is well beyond NABH. You should go for a JCI accreditation and not for an NABH accreditation. No money has been spared to build this esteemed institution, and I sincerely request each and every one of the people in Puttur and around Puttur and even Mangalore to come and see this place. Mr. Chairman, I want you to keep a couple of open days before they starts functioning and invite all the people in and around Puttur and Mangalore and see the standard of the hospital you have achieved here. This is no small feat. This is no small feat. I know, I'm sorry, what's your name? You're the one who's responsible for all this. Thank you, sir. Will you stand up and will everyone give him a big round of applause? I'm sorry, what's your name? The white shirt? Yeah, thank you, sir, Safraz. Thank you. Thank you for the wonderful hospital you have given here. The Puttur should be proud of you. As you all know, 80% of the primary health care centers in this country, 80% of the primary health care centers in this country do not have enough qualified or allopathic doctors, mind you that, which covers nearly about 75% of the population of this country. Only 7% of the hospitals have super specialty doctors. And even to this day, 5% of the primary health care centers in this country has no doctors. So please, getting a qualified allopathic doctor or a super specialty doctor is not an easy task. It is very difficult to find doctors. Our Prime Minister has increased the number of medical seats to about 1.2 lakhs in this next coming 5 years, and which is a good move by the Prime Minister. We need more and more. At the same time, we have been pushing for Ayush, Ayurvedic care, homeopathic care, Unani, yoga, everything is involved as a part of the healthcare system. We are not only focusing on the care and the curing the patients, we focus on the preventive aspect of healthcare and the wellness of the human being. A hospital like this should focus on prevention of health disease, promoting wellness, have a good healthcare package system where the community can make the best use of the facilities here and see that you're taken care of before it's too late. Any hospital cannot run in isolation. This hospital has to be supported by the community. Mr. Ashrak, the chairman, has taken a humongous risk of investing a huge amount of money into this hospital. This is one part. I know how difficult it is to run a hospital.
I know how much it costs. I know how difficult it is to get good qualified doctors to the places like Puttur. It is not easy. Doctors come with their own egos, their own demands, with their own requirements. So you have to be very, very gentle with the doctors and the nurses and the healthcare professionals. You, the public, should understand, or the local community understand that you have a fundamental duty to take care of your hospital here. It's your duty to support and take this hospital forwards. If you are rude to a doctor, treat a doctor badly, he is going to walk away. Not only he is going to walk away, a bad news is going to spread around that the doctors are not taken care of here and no other senior doctors or qualified doctors will come here. Why I'm telling you this, it is very common, particularly when you get a hospital bill, the patients and the patient's relatives will start revolting around the hospital and the doctor. Or if a sick patient is admitted and he could not be revived, the patient and the patient's relatives will ransack the hospital and destroy the hospital. If the community does this and any of the community members support this kind of activities, mind you, no doctor will come to this hospital. So we have to take a personal responsibility and see that we have a wonderful hospital, state-of-the-art facilities here. It is our duty to support MedLand Super Specialty Hospital so that in case there is an emergency, we should not let this emergency become a tragedy. I remember 14 years back, my own mother had a heart problem here, and the healthcare facility here was not good. I was in Bangalore. There's nothing I can do over the phone to help my mother, and there was no time even to shift my mother from Puttur to Mangalore. And she succumbed her life in one of the private nursing homes here. So it is important when you have such excellent healthcare facilities, it is important for the community to support the hospital and the doctors and see all super specialty doctors come here and give you the support and the services that is needed here. Nowadays, because of artificial intelligence and telemedicine, healthcare has transformed drastically. You don't need certain specialist doctor to come all the way from Bangalore or Mangalore. Through telemedicine, excellent medical care can be given through telemedicine and with the use of artificial intelligence. We have to make use of these technologies. The hospital has to build partnerships with the government schemes and the local hospitals and collaborate and partnership with other corporate hospitals in Mangalore to give you a better care for the people here. Apart from giving a care and a hope to the people here, let us thank Mr. Ashraf, the chairman, for providing jobs to hundreds of people in and around Puttur. I want you to invite each and every person in Puttur to join hands with this hospital and ensure that no one feels left behind when it comes to healthcare. Together, we can show the world that even a remote place like Puttur can lead the way in a modern and a people-centered healthcare. In today's fast-paced, often we forget the most important thing, our health, to promote healing and well-being. We are always rushing in life. It's time we pause
it's time we give a break to ourselves. Our body gives us signals. These signals are nothing but warning signs, or it's a wake-up call. Nowadays, you would have heard a lot of youngsters are dying of heart disease. They just collapse with heart attack. Now, why is this happening? It's because of the culture of we are always on. We are always doing something or the other. Either we are working too hard, lack of sleep, too much of stress, obesity, lack of exercise, and too much of social media, time spent in social media. So it's important for us to step back, pause, give ourselves a break, and go for regular health checkups. The problem in this country is people spend a lot of money on celebrating birthdays, weddings, engagements, and all kinds of nonsense functions. But when it comes for a regular health checkup, nobody wants to spend that. Each one of you have to make an effort that you gift a health checkup package to your mother, your father, your brother, your sister, and every one of you, everyone in the family or friends, which is going to help them. And every hospital will have a health checkup package which will not cost more than 3,000 rupees. And 3,000 rupees is not a big money as such. Instead of wasting money on unwanted things, please gift your family members a health checkup package which is going to save lives. Listen to the signals of your body. I have mentioned to you that it's important to the signals or the warning signs of a body. Sometimes you feel that something is not right. For example, you feel tired, you feel stressed out, you feel burnt out. It could be acidity, bloating in the stomach, too much of lack of mood, irritability, lack of sleep, and so on. All these are signs of a premonition to heart attacks. So please do not ignore these signs, which are the warning signs of your body. Please go and get yourself checked. It is important for you to always take at least a half an hour or a 40 minutes break in the afternoon. Your body needs that break. Whatever job you do, you have to let your body relax for a while. You just cannot be on the go all the time. Persistent tiredness. A lot of people complain, ayo, bachundu, weakness avundundu. These are all signs, the signals that the body is giving you, telling that, look, there is something wrong with you. Go and get yourself checked. These are not just minor issues to be ignored. They are the body's way of asking for attention. Please give some attention to your body. Pause, take it seriously, and get some medical advice. Remember, prevention and early detection will always save lives. In recent times, we are witnessing alarming rates of heart attacks among the young. Why? As I already mentioned, lack of physical activity, lack of water, lack of sleep, smoking, alcohol, and eating food outside the home. I kindly request you, please avoid eating outside home. Always go for home cooked meals. Whatever you eat, you make sure that you have it at home, a simple, nutritious meal with full of
fruits and vegetables, and always go for a plant-based diet. Please make yourself time to go for a walk at least for 20 to 30 minutes a day, and go for regular checkup. Your heart is precious. Take care early to live long and live strong. I want to stress once again, the chairman of this hospital has taken a bold step. He's invested a lot of money, risking upon himself to bring advanced healthcare to our community. Mind you, I repeat it, mind you, he has done it for us to save our lives. It is now our fundamental duty as the community, as the healthcare professionals, to support him and stand by his vision to prevent our emergencies becoming a tragedy and loss of life. Together, we can ensure that this hospital grows into a center of excellence, a center of healing, hope, and hope. I sincerely wish MedLand Super Specialty Hospital a great success in his noble mission of care and service. May it always be a place of hope, healing, and compassion, bringing comfort to the patients and pride to the community. Here's to happy healing and a bright future ahead. We, the doctors, the nurses, and the community at large will stand by you to lead you forwards on this journey. Thank you, Chairman. Thank you to all the distinguished doctors and the nurses and the healthcare professionals, the family of our chairman, the medical directors and associate directors. Thank you for all the community members who are present here today. Thank you once again for having me here this afternoon. Ladies and gentlemen, my respects to Honorable Justice Mr. Muhammad Nawaz, Judge of High Court of Kerala, Karnataka, based at Bangalore. My respects to Professor Dr. Billipadi Shyam Prasad Shetty, Medical Director and Professor of Surgery, based at Bangalore. And my respects to Mr. Ashraf Kamadi, Chairman, MedLand Specialty Hospital. My respects to Advocate Fazl Rahim. And my respects to all the dignitaries on the dais. I am from ISRO, and though I am a doctor, I am not a medical doctor. I am a doctor of philosophy. I hold a PhD, and the only connection with of ISRO with this hospital is through telemedicine. We have launched many satellites through which we offer telemedicine services to the common man of the country. And at the outset, let me thank the management of this hospital, of this magnificent hospital, for inviting me to this August function. And I'm really happy that my family also is here. My son, Dr. Arshi Ashraf, my daughter-in-law, Shibin, and all others, my grandson, everybody is here. And I consider this hospital as a very important one, a very important milestone in the healthcare of this place. And I also understand that it is a legacy of Marhum Kammadi Ibrahim Haji for having a good hospital here. I had come here about 2 years ago, and at that time this building was in its nascent stage of development, but within the last 2 years I've seen excellent growth, excellent progress in the making of this hospital. And as you all know, medical care is very, very important to our people because our longevity is increasing. The Indian public is having greater and greater longevity. Earlier it was average something like 40 years, but now it is plus 60 years. So to take care of
this population having varied age groups, it is good to have, it is very important to have good health care. And like good schools and good infrastructure, good bus stands and all that, it has become imperative that we should have good health care also. In Puttur, I understand that there are a lot of good education institutions like St. Philomena College, good schools offering very good education, but I understand that the healthcare system in Puttur is not that good. So I understand that this hospital will play a large role, will play a large role in increasing the healthcare. And I just want to tell one incident from my own life. I am from a place called Palakkad, which is a small town in Kerala, near Coimbatore, near Tamil Nadu. And since it is a small place, there are not much of good facilities, medical facilities there. And I found it extremely difficult to offer good medical support for my parents. Both my parents passed away, and both parents passed away in hospitals. So I really, I have a great earning, or I have a great urge to have good medical facilities at Palakkad, but alas, it's a small town, and people often used to go to travel great distances like to Coimbatore and Thrissur to get good medical facilities. So in that context, so this Puttur is actually about 50 kilometers from Mangalore, which has got excellent facilities, but 50 kilometers is more than an hour away, and it is very, very far for a critical patient. So it becomes very, very important that good facilities, medical facilities are available in this part of the Karnataka. So I understand that Mr. Ashraf Kamadi has ventured to many, many businesses, and I consider this as his magnum opus, his great work, because he is offering such a great service to the people of this part of Karnataka. And when we came here half an hour ago, it was showering. It was as if God was pleased with this, and He has showered His choicest blessings on this hospital. And I wish at this occasion, at this August occasion, I wish all the best to this hospital, the staff, the management, the infrastructure, and all the best to this hospital. And I wish that this hospital will go from excellence to excellence. It will become something like Apollo hospitals. And I wish all the best to this management. And I just want to tell one more thing. You know, it is told that the most intense prayers are not offered in any of the religious institutions. Nowhere. No religious institutions actually see intense heartfelt prayers, but intense heartfelt prayers are often given in hospitals. So I today intensely pray that this hospital will scale newer and newer heights, bringing in better and better healthcare to this part. Thank you. All the best. It's my privilege to deliver to the vote of thanks on this special occasion of the soft inauguration of our hospital. Today is not our formal opening, but humble step forward in our journey to serve the community with the quality and the great healthcare. We deeply honored by the presence of our esteemed chief guest, Honorable Justice Mohammad Nawaz, High Court of Karnataka, sir, and Dr. A.K. Ashraf, the Associate Director of ISRO. Thank you, sir, for coming. And the Professor Belippadi Sham Prasad Shetty, sir. Thank you for coming, sir. And I thank you all guys for their advice, words, encouragement, and blessings, inspiring us, and as we prepare for the path ahead. I also extend my sincere thanks to all the dignitaries who have come and present here. For your goodwill and support means a great deal to us. A special thank to our chairman, Dr. Ashraf Kamadi, whose vision and guidance have been the driving force behind this project. A special thank our architect, contractors, vendors, and suppliers for being a part of this hospital. Your contribution played a great and a vital role in
in bringing this hospital to a reality. Finally, I thank all the doctors, nurses, staffs, and all our friends, well-wishers, and supporters gathered here today. Thank you, one and all. ಇದು ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅಶ್ಮೀರ್ ಕಮ್ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ 8 years ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಮ್ಮಾಡಿ, ಆಮೀನಾ ಕಮ್ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಂಪೆಯ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಪುತ್ತೂರಿದು ಓನ್ಲಿ 100 bedded ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ ಹೌಸಸಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 24/7 ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಟ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೇಸಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ 24 hours ಸರ್ವಿಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಭಾರಿ ಶಾರ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಊರಿದು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದವೇ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿದಿನ್ 1 hour ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಫುಲ್ ಆನ್ ಅದರ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೈ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ OT ಹೆವಿ ಫೋಕಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ER ಮತ್ತು OR ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ OTs ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಮೇಜರ್ OT, ಆರ್ಥೋ OT ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ NABH ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೈಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು OT ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೈನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ OT. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ OTಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ OTಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಗೈನಕಾಲಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ OT ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ಜರಿ, ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೇ ಅಚೀವಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ 24/7 hours ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, NICU, SICU, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್, MICU, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವ ENT ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಹೆವಿ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ಟಿದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟೈಅಪ್ ಸೂನ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಬೈ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟೈಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವಿದಿನ್ 2 monthಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ, ಇನ್ನು ಸುಳ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಸಹ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ, ಕಡಬ, ಪಂಜ
ಈ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಸಂಪಾಜ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಲ್ಮರ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಂತವಾಗಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ತುರ್ತು ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಪರೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಗಳೂರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ OBGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗಗಳು, ಅದು ನೆಪ್ರಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂರಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ದಿನದ 24x7. ನಮ್ಮ ದೇಹೋದ್ದೇಶವೇ ಇಷ್ಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈದ್ಯರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ವೈದ್ಯರು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ TSH ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಾ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿತ ದರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊರರೋಗಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಳರೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ಮಾಡಲೇಬಾರದಂತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ MD ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೌತ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ತುರ್ತು ಅಪಘಾತವಾದಾಗ OTಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ OT ವಿಶೇಷವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಂಡು ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಪಡಿಸುವಾಗ NICU ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದಾಗಿದೆ, ಕನಸಾಗಿದೆ. ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಸುಸ್ತುತಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವನಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು ಬಡವರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಮೆಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.